866 requesting pushback. Clipper 866 pushback request accepted. So Ecarno on the ground, Prosper 850 requesting pushback. Prosper 850 pushback request accepted. So Ecarno on the ground, Boeing with Mike ready to taxi IFR. Boeing taxi to and hold short of runway 25 right via taxiway November Charlie Tree. November Papa 2 November 2. Contact tower on 118.2 when ready. So Ecarno on the ground, Easy 240 requesting pushback. Easy 240 pushback request accepted. Taxiing hold short runway 25 right using taxiway November Charlie Tree November Papa 2 November 2 Boeing. So Ecarno on the ground, Salamir 6256 with Mike ready to taxi IFR. Salamir 6256 taxi to and hold short of runway 24 via taxiway November Papa 1 November Charlie 5 November 5 cross runway 25 right November 4 Mike November Papa Tree line 1. Contact tower on 118.2 when ready. So Ecarno on the ground, Wisco 6852 requesting pushback. Wisco 6852 pushback request accepted. So Ecarno Bapak dan Ibu yang terhormat, dengan Flight Service Manager yang berbicara, sebelum menutup pintu perlu kami sampaikan bagi Anda yang duduk di kursi-kursi dekat Flight attendant, take off mohon untuk position. membaca kartu petunjuk khusus yang mendapati kartu kursi. Dan bagi Anda yang duduk di kursi yang dilengkapi dengan airbag seatbelt, mohon untuk membaca kartu petunjuk airbag seatbelt yang terdapati kartu kursi atau di dalam tempat majalah di samping Anda. Sesuai peraturan keselamatan penerbangan sipil, merusak atau menyebabkan tidak berfungsinya alat deteksi asap di dalam kamar kecil, rokok di kamar kecil atau di kabin tidak diperbolehkan. Untuk alasan keselamatan penerbangan, kami informasikan bahwa penggunaan perangkat pengisi baterai portable atau power bank maupun baterai lithium cadangan tidak diperbolehkan selama penerbangan, termasuk pengisian ulang daya ataupun terhubung ke perangkat elektronik lainnya. Terima kasih. Good evening, ladies and gentlemen. This is your Flight Service Manager speaking. Before closing the door, we would like to inform you, if you are seated in emergency exit row seat, you are kindly requested to read the exit row safety card available in your seat pocket. And also, if you are seated in a seat equipped with airbag seat belt, you are kindly requested to read the airbag seat belt briefing card available in your seat pocket or inside the literature rack. In accordance with civil aviation safety regulations, tampering with, disabling or destroying smoking in the lavatory, smoking in the lavatory cabins prohibited. For safety reasons, we would like to inform you that the use of power bank or spare lithium batteries is strictly prohibited during flight, including recharging or connecting the power bank to other electronic devices. Thank you for your attention. Sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil, kami akan menayangkan video penggunaan alat-alat keselamatan penerbangan beserta prosedurnya. Silahkan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, melipat dan mengunci meja Anda. Untuk alasan keselamatan, selama pesawat bergerak di darat, lepas landas dan mendarat, telepon genggam dan peralatan elektronik lainnya tetap harus dimatikan. Untuk menemani perjalanan Anda, saat ini ragam pilihan hiburan sudah dapat Anda nikmati. Terima kasih dan selamat menikmati penerbangan ini. Good evening, ladies and gentlemen, the Flight Service Manager of this flight. Welcome aboard Garuda Indonesia. We also would like to extend our welcome to SkyTeam Elite Plus and Elite members. In accordance with civil aviation safety regulations, we will show you a video concerning the flight safety features of this aircraft. Please fasten your seatbelt, adjust your seat back into the upright position, and lock your table securely. Selamat datang di penerbangan Garuda Indonesia. Sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil, sebelum lepas landas, kami akan menyampaikan aspek keselamatan dari pesawat ini. Silakan simpan bagasi Anda di kompartemen atas atau di bawah kursi di depan Anda. Pastikan bagasi Anda tidak menghalangi pintu keluar dan lorong kabin. Pastikan juga Anda selalu dalam posisi duduk saat pesawat bergerak di darat, lepas landas, dan mendarat.
Sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan, kenakan sabuk pengaman Anda ketika tanda kenakan sabuk pengaman menyala dan setiap saat diinstruksikan oleh awak pesawat. Pasang sabuk pengaman dengan memasukkan ujung logam ke dalam gesper dan kencangkan. Masukkan juga ujung logam ke pengait untuk kursi dengan pelindung bahu. Kenakan selama Anda duduk atau tidur. Untuk melepas sabuk, angkat bagian penutup gesper dan keluarkan ujung logam. Sebelum lepas landas dan mendarat, silakan tegakkan sandaran kursi, lipat dan kunci meja. Simpan kembali layar video dan sandaran kaki ke tempat semula, serta buka tutup jendela Anda. Jika masker oksigen jatuh dari kompartemen atas, tarik masker ke arah Anda untuk mengalirkan oksigen, lalu pasang menutupi hidung dan mulut. Tarik tali elastis di kanan dan kiri untuk mengencangkan, dan bernafaslah dengan normal. Pasang masker Anda terlebih dahulu sebelum membantu yang lain. Perangkat elektronik portable dengan alat pemancar yang dapat mengganggu sistem navigasi dan komunikasi pesawat tidak boleh dinyalakan. Jika perangkat elektronik Anda jatuh dan terselip di dalam kursi pesawat, segera panggil awak kabin untuk membantu. Untuk kenyamanan, Anda dapat menikmati fasilitas in-flight connectivity di beberapa tipe pesawat kami. Penerbangan ini bebas asap rokok. Dilarang untuk merokok selama Anda berada di dalam pesawat. Sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan, merusak atau menyebabkan tidak berfungsinya alat deteksi asap di kamar kecil, serta merokok di kamar kecil tidak diperbolehkan. Perhatikan pintu darurat terdekat dengan Anda, dan ingatlah bahwa pintu darurat mungkin berada di belakang Anda. Terdapat lampu di lantai yang akan mengarahkan Anda ke pintu darurat. Semua pintu darurat dilengkapi dengan alat peluncur yang akan mengembung untuk evakuasi di darat. Jika diperlukan evakuasi, segera menuju ke pintu darurat dan tinggalkan barang-barang. Pesawat ini memiliki 10 pintu darurat, 5 di sebelah kiri dan 5 di sebelah kanan. Semua pintu darurat dilengkapi alat peluncur yang dapat digunakan dalam keadaan darurat. Saat evakuasi di air, beberapa alat peluncur dapat dilepas dan digunakan sebagai perahu. Jika evakuasi diperlukan, ikuti petunjuk dari awak kabin. Saat pendaratan darurat, jangan panik. Kenakan sabuk pengaman, eratkan, dan bungkukan badan Anda. Jika harus mendarat di air, pelampung terletak di samping atau di bawah tempat duduk Anda. Ambil pelampung, kalungkan melalui kepala, kemudian kancingkan, dan eratkan dengan menarik tali. Untuk mengembungkan pelampung, tarik tali ini sesaat sebelum meninggalkan pesawat. Atau, gembungkan pelampung dengan meniup pipa ini. Cabut penyumbat baterai untuk menyalakan lampu darurat. Lampu akan menyala secara otomatis di dalam air. Untuk menarik perhatian, tiup peluit ini. Bacalah kartu petunjuk keselamatan yang ada di depan atau di samping kursi Anda dengan teliti. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat menikmati penerbangan Anda bersama Garuda Indonesia. Papa 1 Sierra Papa Whiskey Whiskey Charlie 1 November Papa Whiskey November Papa 1 November Charlie Yankee November Papa 2 November 5 Cross Runway 25 Right November 4 Mike November Papa Tree Mike 1. Contact tower on 118.2 when ready.
short runway 24 using taxiway Sierra Charlie X-ray Sierra Papa 1 Sierra Papa Whiskey Whiskey Charlie 1 November Papa Whiskey November Papa 1 November Charlie Yankee November Papa 2 November 5 cross runway 25 right November 4 Mike November Papa Tree Mike 1 Prosper 902. Zoe Garno on ground Lion Inter 774 requesting pushback. Lion Inter 774 pushback request accepted. Wisco 6852 hold position caution other traffic. Lockyer 7364 hold position caution Airbus on the taxiway. Position Wisco 6852. Lockyer 7364 continue taxi. Zoe Garno on ground Fatigue 7631 requesting pushback. Fatigue 7631 pushback request accepted. Zoe Garno on the ground Super Green 438 with Mike ready to taxi IFR. Super Green 438 taxi to and hold short of runway 24 via taxiway November Charlie 5 November 5 cross runway 25 right November 4 Mike November Papa Tree Mike 1. Contact tower on 118.2 when ready. Roger Lockyer 7364. Taxi hold short. Zoe Garno on the tower Boeing ready for departure runway 25 right IFR to Singapore. Boeing altimeter 29er decimal 9er 2 wind 269er today. Caution the Airbus taking off runway 21. Cleared for takeoff runway 255. Takeoff runway 25 right Golem Air 6256 contact Jakarta Center on 120.9er. Good day. .9er Salam Air 6256. Boeing contact Jakarta Center on 120.9er. Good day. Zoe Garno on the tower Prosper 69er 7 is going missed. 120.9er Boeing. Prosper Jakarta Center 69er Boeing is 7 passing contact Jakarta Center on 1,500 feet, 120.9er. climbing 12,000 feet. Wagon Air 204 climb and maintain 8,100 feet. Boeing Jakarta Center altimeter 29er.9er 2 continue as planned. Jakarta Center Boeing would like to change destination to Singapore. Boeing is cleared to Singapore Airport as filed. Squawk 0464. Prosper 9er01 descent and maintain 2,000 feet. Boeing cleared to Singapore Airport as filed. Squawk 0464. Boeing read back correct. Radar contact 3,000 feet. Altimeter 29er.9er 2 continue to up nav turning and following heading 29er 5 proceed on course
Short climb and maintain 8,400 feet. Left channel, please move to all left remote. Thank you and enjoy the show. Heading 295, resume all navigation, climb and maintain Ladies and 8,400 feet gentlemen, the going. captain has turned on the seatbelt sign. Please fasten your seatbelt as soon as possible. Jakarta Center, Martin Airliner 161 Heavy is missed approach at Sohi Karnohata. Landmark 5154, climb and maintain 16,000 feet. Clipper 866, climb and maintain flight level 200. Martin Airliner 161 Heavy, you are 3 miles southwest. Descent and maintain 3,000 feet, expect ILS runway 25 right approach via Priogue transition. Clear to Priogue. Philippine 539er, please expedite your descent 3,000 feet. Indonesia 107, please expedite your descent 3,000 feet. Philippine 539er, descend and maintain 2,000 feet. Climb and maintain flight level 200, Clipper 866. Moravia 490, climb and maintain 13,000 feet. Boeing, climb and maintain 13,000 feet. Ladies and gentlemen, you may now Climb and use your maintain electronic 13,000 devices. feet, Boeing. Climb and maintain 13,000 feet, Moravia 490. Indonesia 152, please expedite your descent 6,100 feet. Philippine 539er, you are 13 miles northeast of Sohi Karnohata. Contact Sohi Karnohata Tower on 118.2 when inbound on the approach. Ladies and gentlemen, Prosper we are about to 901 start traffic moving is green. 3 o'clock, 4 Make miles sure in your flight tray level table is 210 in the Airbus. down position and Report clear them any inside. items from the out. Thank you. Bapak dan Ibu yang terhormat, lampu tanda kenakan sabuk pengaman sudah dipadamkan. Namun kami anjurkan Anda untuk tetap mengenakan sabuk pengaman apabila sedang duduk atau tidur. Apabila tekanan udara di kabin berkurang secara tiba-tiba, Bapak Ibu yang sedang berada di kamar kecil diharuskan segera kembali ke tempat duduk dan kenakan sabuk pengaman. Layanan in-flight connectivity telah tersedia dan dapat digunakan. Bapak dan Ibu yang ingin mengakses jaringan internet dapat mengaktifkan perangkat Anda pada posisi airplane mode atau flight mode sekarang. Silakan menghubungi awak kabin untuk informasi lebih lanjut. Terima kasih. Ladies and gentlemen, the fasten seatbelt sign is off now, but we recommend that you keep your seatbelt comfortably fastened while seated or asleep. Should there be a sudden drop in cabin pressure, passengers who are using the lavatory, please return to your seat and fasten your seatbelt. In-flight connectivity is available on board. You can now activate your devices in airplane or flight mode if you would like to access the internet. Please contact the flight attendant for further information. Thank you. Indonesia 107, descend and maintain 2,000 feet. Ladies and gentlemen, from the cockpit, just to let you know, we've reached our cruise level. We're not anticipating any delays, so hopefully we will have you at your destination on time, as planned. As the cabin crew make their way around the aircraft, please make sure the aisles are clear of any items. And I invite you to sit back, relax, and enjoy the rest of the flight. Thank you. 6899er, please expedite your descent 4,000 feet. Moravia 490, have the traffic. Climb and Lieutenant, prepare for landing. 600 feet, expect ILS Whiskey Runway 16 approach via Juliet Romeo transition. Cleared to Juliet Romeo. Landing position. To Singapore Airport is filed. Squawk 0464. Express India 678, you are 68 miles west. Descend and
2,000 feet. Expect ILS runway 02 left approach via APIPA transition. Cleared to APIPA. Red cap 604 tree climb and maintain 2,100 feet. Boeing cleared to Singapore Airport as filed. Squawk 0464. Diamond Golf Echo Mike, you are 1,800 feet below your assigned altitude. Climb and maintain 12,000 feet. Altimeter 29.902. Bravo Kilo Echo, you are 1,600 feet below your assigned altitude. Climb and maintain 4,000 feet. Altimeter 29.902. Express India 678 descend and maintain 3,500 feet. Boeing read back correct. Radar contact. Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, melipat dan mengunci meja, serta menyimpan kembali sandaran kaki dan layar video ke tempat semula. Pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Laptop dan alat elektronik lainnya kami mohon untuk dimatikan sekarang. Terima kasih. Ladies and gentlemen, shortly we will be landing. Please fasten your seatbelt, adjust your seat back into the upright position, and lock your table securely. Also stow your footrest and video monitor in place. Please keep your window shades open during this time. Passengers who are using laptops and other entertainment devices, please switch them off now. Thank you. Boeing wind 270 at 8. Cleared to land runway 02 center. Cleared to land runway 02 center Boeing. Singapore Tower, red cap 1310 at runway 02 center, ready for departure IFR to Evo. Red cap 1310, hold short runway 02 center. Traffic is Boeing B-78X on final. Hold short runway 02 center, red cap 1310. Singapore Tower, Singapore 105 Heavy 11 miles south inbound ILS runway 02 center approach. Singapore 105 Heavy, Singapore Tower. Altimeter 29.902, wind 270 at 8. Cleared ILS runway 02 center approach. Singapore Tower, Vietnam Airlines. Ladies and gentlemen from the cockpit, you may have noticed we are board on takeoff run, and I'd like to apologise for the short delay while we investigate the problem. If you can stay seated and secured, we should be able to try departing again in a few moments. Thank you. Bapak dan Ibu yang terhormat, kita telah mendarat. Silahkan tetap duduk sampai pesawat ini telah berhenti dengan sempurna dan lampu tanda kenakan sabuk pengaman telah dipadamkan. Kami ingatkan bahwa saat ini belum diperbolehkan menghidupkan dan menggunakan telepon genggam sampai Anda meninggalkan pesawat. Bapak dan Ibu, dengan lanjutan penerbangan, mohon untuk menghubungi petugas dalam kami di bagian pinggang pesawat. Sebelum meninggalkan pesawat, pastikan tidak ada barang-barang bawaan Anda yang tertinggal di sekitar kursi, kantung kursi, dan di kompartemen di atas. Mohon berhati-hati apabila akan membuka kompartemen di atas agar tidak ada barang yang terjatuh. Bagi Bapak dan Ibu yang duduk di business class, kami persilahkan untuk turun terlebih dahulu. Kami ucapkan selamat berpisah.
Terima kasih atas penerbangan Anda bersama Garuda Indonesia, anggota dari SkyTeam. Ladies and gentlemen, we have just landed. Please remain seated until we have reached our final parking position and fasten seatbelt sign is on. Please do not switch on your mobile phone until you are in the terminal building. Passengers with a flight connection are requested to consult our ground staff at the transfer desk. Before disembarking, please make sure to take all your personal belongings in your sitting area, in your seat pocket, and in the overhead compartment. Please be careful when you open the overhead compartment. For business class passengers, you may disembark first. We would like to say goodbye to all passengers. Thank you for flying Garuda Indonesia, member of SkyTeam. Selector to manual and cross-check. Bapak dan Ibu yang terhormat, bagi Bapak Ibu yang berada di sebelah kanan, kami persilahkan turun melalui pintu depan. Terima kasih. Ladies and gentlemen, passengers on the right side, please disembark through the windows. Thank you.